Hello friends, welcome to the Entri classes, and today we will discuss one of the important puzzle which is belongs to the main category, main level, PO main level. Do not forget to subscribe the channel and also press the bell icon so that you will get the information. Okay, so Madhu Pedam puzzle PO main level puzzle. So what is the information? Look at this one. Read the following information. Read the following information carefully and answer the question. What is that? 13 persons are standing in 4 different queue in front of 4 different counters A, B, C, D, E. Clear ga telustundi 13 people are there and 4 counters unnai. Aa counters against lo 13 people are standing. Okay. The next information that all the counters are in the same line aligned in west to east direction. ఈ కౌంటర్స్ అన్ని వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో, దట్ ఈస్ కౌంటర్ 1, కౌంటర్ 2, కౌంటర్ 3 అండ్ కౌంటర్ 4. దాట్స్ ఏబిసిడి. ఈ కౌంటర్స్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ డైరెక్షన్స్ లో అంటే ఒక రో లో ఉన్నాయి ఇవి. దాని తర్వాత ఏంటంటున్నారు ఇక్కడ ఏ స్టార్టింగ్ విత్, లుక్ అట్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్, starting with the counter A at the easternmost end. So this is what the easternmost end and this is with the westernmost end, right? So starting with the A easternmost end, then followed by B to the west of it till the counter D at the westernmost end. అంటే కౌంటర్ సి ఎక్కడ రావాలి అండ్ కౌంటర్ డి విచ్ ఇస్ west side end part, that is what western most end. అంటే కౌంటర్ 4 కౌంటర్స్ ఏ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి ఇది కూడా తెలిసిపోయింది. దట్స్ కౌంటర్ DCBA and against how many people are there? 13 people standing. నెక్స్ట్ ఏంటన్నారు చూడండి ఇక్కడ, all the persons are facing towards the north. Standing people are facing towards the north. Obviously counter వైపు ఫేస్ చేస్తారు which is north direction. Next, the distance between any 2 persons standing in a queue is same. And the first person is here a counter lo. So first person second person ki distance ekkada em unnado ikkada kuda C2 ante C ante counter 2 ante second person. So C2 gap is same, C2 gap is same, B2 alage A2 this gap is same. దాంతో ఏంటవుతుంది అని అంటే వీళ్ళందరూ ఒక రోలో వస్తారు. సెకండ్ పొజిషన్స్ A2 B2 C2 D2 అందరూ ఒకే రోలో వస్తున్నారు. అలాగే ఇట్ ఈస్ సేడ్ దట్ ద పీపుల్ అమాంగ్ దిస్ వన్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పర్సన్, ఇది ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పర్సన్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఏ క్యూ is same in all the queue. The next one, among the 13 people person, 4 of them are married couple and no couple stands in the queue in the same counter. సో ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా క్లియర్గా ఉన్నది. అవుట్ ఆఫ్ 13 పీపుల్, టోటల్ 13 ఉన్నారు, 4 కపుల్స్ మ్యారీడ్ కపుల్స్ అంటే 8 పర్సన్స్ ఆర్ మ్యారీడ్, ద రిమైనింగ్ 5 ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్. అండ్ అబౌట్ మ్యారీడ్ కపుల్ కూడా దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ నో కపుల్ స్టాండ్స్ ఇన్ ద క్యూ ఆఫ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, సేమ్ కౌంటర్. అని అంటే కపుల్ ఇస్ నాట్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద సేమ్ కౌంటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ కపుల్ అనుకుందాం. అయితే పి ఒకళ్ళ కౌంటర్ ఏలో ఉంటే క్యూ విల్ నాట్ బి ఇన్ కౌంటర్ ఏ. సో నో కపుల్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద సేమ్ కౌంటర్. ఓకే, సో ఇక్కడి వరకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇలాగా అన్ని కండిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో లెట్స్ వర్కౌట్ ఇన్ దిస్ కండిషన్స్. వేరే ఒక స్లైడ్లో తీసుకుందాం. ఆ సైడ్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కాపీ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ద రో ఈస్ ద కౌంటర్ ఈస్ ABCD, ఇలా కౌంటర్ వస్తుంది. So let's take over here. This is the counter A, B, C and D. A counters తీసుకున్నాం. Okay. Now coming to this all informations ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ లో ఉన్నది. సో మీకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని నేను కొద్దిగా పాయింట్ ఫార్మాట్ లో చేంజ్ చేస్తాను. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎగ్జామ్స్ లో మీకు పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, 2 persons stands between K and J. So that is K and J మధ్యలో 2 persons are there. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ K అయితే ఇక్కడ J అవ్వాలి, ఇక్కడ J అయితే ఇక్కడ K అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ డన్. నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ స్టాండింగ్ ఇన్ క్యూ అగేన్స్ట్ D and A is same. So this is these two, the D and A, the number of person is same అంటున్నారు ఇక్కడ. సో హియర్ అండ్ హియర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్ is same. నేను ఒక స్టార్ మార్క్ పెట్టించాను.
that's indication of C. Person standing at counter D and A. The first person standing at counter D and A is female. Okay, so counter D lo first person is female, so I will write down minus here. A counter D first person is female. Next empty. The number of person in counter B and C is less than counter A. So counter B and C less than A. So it's a very important information. చూడండి దీని వల్ల ఏంటి అవుతుంది, that is counter D C B A. So I know that D and A both are same, and C is less than A and B is also less than A. And the minimum ఎంతమంది ఉండొచ్చు కౌంటర్లో 4%. ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు J and K మధ్యలో ఇద్దరు ఉన్నారు అని అంటే మినిమం ఇన్ వన్ కౌంటర్ 4 people will be there. అండ్ టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి 13 people ఆర్ దేర్. సో సపోజ్ డీలో ఒకళ్ళు మేము 4 members అని తీసుకున్నాం అని అంటే ఏలో కూడా సేమ్ 4 members. సో అవుట్ ఆఫ్ 13 4 + 4 8 ఒకళ్ళు తీసేసాం అని అంటే ఎంతమంది మిగిలారు, ఇంకా 5 persons మిగిలారు. అండ్ దిస్ 5% విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇన్ బిట్వీన్ సి అండ్ బి. దీంట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు సి అండ్ బి ఇస్ లెస్ దాన్ ఏ. సో ఇప్పుడు ఈ 5 members కి సి అండ్ బిలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని అంటే ఎలా చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ 1, దట్ ఈస్ ఏ సి ఇస్ 1, దెన్ బి విల్ బి 5 minus 1 is 4, బట్ బి ఇస్ లెస్ దాన్ ఏ. అంటే 1 and 4 డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవదు బికాస్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు అగైన్ దట్స్ 2 and 3. So yes, both 2 and 3 is less than 4. So 2 and 3 will be going to C and B. The number of people in counter C and B will be 2 and 3 in any order. మనకి ఫర్దర్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి. I purposefully put the color so that you can notice this one, that one more information is there about the number. అది C and B కూడా ఫిక్స్ చేస్తుంది. That is, number of persons standing of counter B is less than that of C. So B is less than that of C. అంటే ఏంటి, that 2 will go to B and 3 will come to C. That is 3 and 2. That's how we fix the number of person on the counter. So a number of person on the counter కి మేము సెపరేట్గా రాసేసుకుందాం ఇక్కడ. సో D 4 people, A 4 persons, and C 3 persons, and B 2 persons. ఇది కౌంటర్లో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్తో మనకి ఇక్కడ వరకు నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద ఈచ్ కౌంటర్ క్లియర్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ డన్ దిస్ పార్ట్. నౌ కమింగ్ టు దిస్ వన్, ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ద పర్సన్ అట్ కౌంటర్ బి ఈజ్ ఫస్ట్ పర్సన్ అట్ కౌంటర్ బి ఈజ్ ఏ మేల్ అండ్ హీ ఈజ్ నాట్ మ్యారీడ్. సో కౌంటర్ బి మేల్ ప్లస్ అని రాస్తాను, unmarried. First person in counter B. Okay, this is done. Only one person stands to the east of R. East of R, who is married to Q. So only one person stands towards the east of R. Ante this is R and this is east of R, east direction. East, west, south, north మనకు తెలుసు. So only one person stands towards the east of R. దాంతో ఏం తెలుస్తుంది, the R counter must be B. Then only the counter A లో ఉన్న వాళ్ళు the only one person towards east అవుతారు. And we also know that about his marital status, that R who is married to Q. So the R who is married to Q, ఇది కపుల్స్కి వేరేగా నోట్ చేసుకుందాం. R married to Q. Now please tell me, where will be R? Only one person towards the east of R ante the R has to be at B. B lo first person and second person, right? ఇద్దరే ఉంటారు. Look at this one, the number of people on counter B, 2 person is there. Now first place and second place. Can I place R at first place? So first place information ఏమిటి మనకి, first place లో male, unmarried, whereas the R is married to Q. So R first place లో రావడానికి వీలు లేదు.
then obviously the R will come at second place. So let's place the R at the second place. ఇంకా థర్డ్ ప్లేస్ లేనే లేదు దీనికి, ఎందుకంటే కౌంటర్ బి అగేన్స్ట్ లో ఓన్లీ 2 people ఆర్ దేర్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఆర్ పొజిషన్ ఫిక్స్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఏంటి అవుతుంది. లుక్ అట్ దిస్ వన్. సో ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఇస్ డన్. ద నెక్స్ట్ వన్, N is female and is married to K. So write down this part, N female and married to K. Look at this one, K is here. So obviously K is male. K is male. So write down this here, K is a male because N is female, K is male. The next point, the P is male and stands immediately ahead of M, who is married to J. So P male, write down this one, P male and standing immediately ahead of M. M కి immediately ahead గా P నిలబడి ఉన్నాడు. అనే ఫ్రంట్ నుంచి తీసుకున్నాం అంటే P ఫాలోడ్ బై M. అండ్ M who is, M గురించి ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఉంది, who is married to J. So M and J married to each other. M and J married to each other. That's what statement కి మేము సింపుల్ గా డాటా ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్, the more than one person stands on the west of P. More than one person stands to the west of P. ఇక్కడ P ఉంటే this is the west of P. This is the west direction. We know that. More than one person is there. అంటే P కి కొన్ని restrictions వచ్చేసింది. Counter restriction. P cannot be at a counter D. Counter D లో P పెడితే no one is there towards the west of P. కానీ ఇక్కడ చెప్పడం ఏం చెప్తున్నారు, మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ స్టాండ్స్ ఆన్ ద వెస్ట్ ఆఫ్ P. మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ స్టాండ్స్, ఇక్కడ P పెట్టాము అని అంటే నో వన్ స్టాండ్స్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ P. ఒకళ్ళు P ఎక్కడ పెట్టాము అని అంటే ఓన్లీ వన్ పర్సన్ స్టాండ్స్ టువర్డ్స్ ద వెస్ట్ ఆఫ్ P. వన్ పర్సన్. ఇట్ సేస్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ అంటే P ఎక్కడ రావాలి, B అయినా A అయినా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకటి చూద్దాం, కెన్ B be at counter P? P be at counter B? P కౌంటర్ బిలో రావడానికి వీలుందా? సో P గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమిటున్నది, మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ స్టాండ్స్ టువర్డ్స్ ద వెస్ట్ ఆఫ్ P. ఓకే. అండ్ Pకి ఇమీడియట్ ఫ్రంట్లో ఇదిగోండి ఇక్కడ Pకి ఇమీడియట్ బ్యాక్లో M is స్టాండింగ్. ద P is in front of M. సో ఈ కండిషన్స్తో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయండి ఏంటి, P అండ్ M రావచ్చా? ఇక్కడ కౌంటర్ బిలో ఇద్దరే ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఈస్ అన్మ్యారీడ్ పర్సన్, అన్మ్యారీడ్ మేల్. సెకండ్ ఈస్ ఆర్. సో ఇక్కడ P అండ్ M పెట్టడానికి వీలే లేదు, అంటే P కౌంటర్ బిలో కూడా వీలు అవుతాం. సో దేర్ ఫోర్ ద P విల్ కమ్ అండ్ కౌంటర్ A. So one thing is very clear that P will be at counter A. ఈ కౌంటర్ రాసేసుకుందాం, that P will be at counter A. ఓకే ఫైన్. నా ఇప్పుడు మేము ఎందుకు అరేంజ్ చేయలేదు, ఎందుకు అని అంటే P is కెన్ నాట్ కమ్ ఓవర్ హియర్, దెన్ P కమ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ M is here, or P is here, M is here. ఇలా కావచ్చు, అందు గురించే నేను ఇప్పుడు కౌంటర్ ఏలో ప్లేస్ చేయలేదు దానికి. ద నెక్స్ట్ వన్, మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ స్టాండ్స్ ఓవర్ హియర్. నెక్స్ట్ కండిషన్ కరండి, Q stands immediately ahead of S, who stands to the west of O, who is male. Okay, Q stands immediately ahead of S. Q is immediately ahead of S. Immediately ahead. Something like P is immediately ahead of M. Alage Q is immediately ahead of S, who stands to the west of O. Who ante evaru ikkada? S. So S stands to the west direction. Immediate west ananledu. West of O. West of O. This is O. And who is male? O is male. Okay. So we know that the Q and S is towards west of O. Inde telusu. Ekkada vastundi? I know that it cannot be at B. చూడండి, కెన్ యూ ప్లేస్ ద O at A? ఒకవేళ O ఏలో ప్లేస్ చేసాము అంటే Q అండ్ S ఎక్కడ రావాలి,
బిలో రావాలి. అండ్ క్యూ అండ్ ఎస్ బిలో రావడానికి వీలు లేదు, ఇద్దరే ఉన్నారు బి కౌంటర్ బిలో. సో దేర్ ఫోర్ ఓ కెన్ నాట్ బి అట్ ఏ. ఓకే, ఇప్పుడు ఓ ఒకళ్ళు మేము ఎక్కడ పెట్టాము అని అంటే కౌంటర్ బిలో పెడితే, కౌంటర్ బిలో ఎక్కడ పెట్టవచ్చు, దాట్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెట్టచ్చు, ఫస్ట్ కౌంటర్. సో ఒకళ్ళు ఫస్ట్లో పెట్టాము అని అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కౌంటర్ C1 ఎస్ వస్తారు, బట్ క్యూ పెట్టడానికి ప్లేస్ లేదు అని అంటే ఏమిటి, that these two people cannot be at A and B. O cannot be at A, O cannot be at B. Then O has to be at C and counter C, and S and Q should be at counter D. So ilaga il counter fix avutundi. That is, it should be C, counter C, okay, and D, they will be at counter D towards west direction. The next one, this part is over, and who is male, O is male, okay, అయిపోయింది ఇది. Now the next is this direction, this condition, the L is married to U, who is a female. So let's write down L is married to U, who is female. U is female, then obviously L is male. Okay, next all positions ఏమైనా తెలుస్తుందా, no, nothing. L stands, next one, on the west of T, and T is a male. L stands to the west of T. So this is T and this is west of T. Who stands? L stands towards the west of T, and T is a male. T is a male. This one arrangement. Okay, and I also know that L is also male here. L is male. Okay, next point currently, the one who stands last at counter A is a female and is not married to K. So that is one who stands last at counter A. This is what counter A is. So last anante, this is the position you are talking about. This is female anantunaru, female, right? And inko condition icharu, and is not married to K. So not married to K and who is married to K? It's a N who is married to K. So it's not N. Ikkada female ravali, then that female is not N. The next one, we have done this part. N, the one who stands last of A is not married to K. Now point number N, N does not stand in the same queue as O. So N and O, one more condition, N and O are not in the same queue, and O is at C, so N is not at C. It's a negation. N is not at counter C. ఇది గుర్తుంచుకుందాం, ఇక్కడ రాసేసాను కూడా. సో ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్కి మనకి ఇవన్నీ అవసరం పడతాయి. దాని తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఏంటన్నారు, సో N does not stand in the same queue as O. Now V is one of the person standing in the queue. So one more person is there, that is V. Okay, the next one, Q is female. So if Q is female, look at this one, if Q is female, then obviously R will be male. And the next one, V is one of the persons standing in the queue, and Q is female, we have done this. The wife of L does not stand first in the queue. Who is wife of L? The wife of L is U, and the U does not stand in the first place of Q. Ante ikkada it's not U. That's condition is over. Now ఈ diagram ఇప్పుడు యూజ్ చేసి let's first work out, then where should I place these two people, K and J. ఈ K and J longest relation వస్తుంది, they will be either at counter D or counter A. Now counter A లో చూడండి ఏంటి అవుతుందో, here it is female, first position is female and the last position is also female. ఇక్కడ K is a male. I don't know about J. Do I know? No, I don't know about J, but I know that K is a male. So K and J counter A లో పెట్టడానికి వీల్లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇంకా 4 మెంబర్స్ ఏ కౌంటర్లో ఉన్నారు, కౌంటర్ డీలో ఉన్నారు. సో కౌంటర్ డీలో J ఎక్కడ పెట్టాలి, K విల్ బి హియర్, బికాస్ ఐ నో దట్ K ఈజ్ మేల్
and K cannot be at the first place. And I also know that J is a first person is female. ఒకవేళ ఫస్ట్ పర్సన్ ఫీమేల్ అయితే J is female. ఇక్కడ నుంచి మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ J is female and M is male. So this part is done. The next one దీనికి అరేంజ్ చేద్దాం. That is C and D లో చూడండి. That's this should come at A, counter A. మేము ముందే డిసైడ్ చేసాం they should be in counter A. So counter A lo P and M. So this will be P and this is M. And the P is male. P is male. It's fine. And the M is also male. So ఇప్పుడు జెండర్ అంత అవసరం లేదు. కావాలంటే మేము ఇక్కడ నుంచి పికప్ చేసుకుందాం. The next one. Counter D arrangement అయిపోయింది. So this is done. No, not this. This is done. No. The P and M is in counter A and the counter A is this one. I'm sorry. Counter A is this one and P and M will come in counter A. So ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడెక్కడ P and M రావచ్చు. So P can be over here and M can be over here. But what is the M gender? M is male. So M cannot be over here. ఫోర్త్ పొజిషన్లో M రావడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఫీమేల్ రావాలి. సో అండ్ వీ నో దట్ ద P is male and M is also male. చూడండి ఇక్కడ. సో దేర్ ఫోర్ P and M ఎక్కడ రావాలి? A2 and A3లో రావాలి. సో దిస్ ఇస్ వైర్ ద P and M. దిస్ ఇస్ డన్. ఓకే. So this part is done. And coming to this one, that O, Q and S. This is C and D. So D lo Q and S పెట్టాలి అని అంటే మనకి ఈ టూ ప్లేసెస్ ఎంటీగా ఉన్నాయి. This one and this one. So place this here Q and S. Okay. So S కి ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో O రావాలి. The place over here is possible. Yes. ఇక్కడ 3 people ఉన్నారు counter C లో. So we can place O here. So this part is done. Now ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కి రండి. That is L and T parallel గా ఉన్నాయి and both are male. అది ఎక్కడ పెట్టవచ్చు? సో కౌంటర్ Dలో L పెట్టడానికి వీలు లేదు. దాని కౌంటర్ C, ఎస్ ఒకవేళ కౌంటర్ C L ఇక్కడ పెట్టాము అని అంటే T will come over here and is T is married? ఎక్కడ T మెన్షన్ చేయలేదు. That means T is not married. And T is male? Yes, male. So it is possible here. If I place L over here, T పెట్టడానికి వీలు లేదు. Okay, so the only place where I can place L and T is C1 and ఇక్కడ T. That is a B1. Okay, and we know that both are male and the T is unmarried. Done. Now ఇక్కడికి వద్దాం ఇప్పుడు. So here the O కి ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు. N and O are not on the same counter. ఇదిగోండి ఇది M and O are not on the same counter. సో ఇక్కడ O ఉంటే ఇక్కడ N రావడానికి వీలు లేదు. సో ఎక్కడ పెట్టవచ్చు? N is female. Look at this one. N is female. So I can place N over here. Okay. So the N part is over. So where to place U? I know here it should be female. And I know U is female. And what about the other person left? V. I don't know the gender of V. So I know here it should be female. So obviously U will come over here. Okay, because U is female. And the V gender is not known. And ikkada gender emi mention cheyaledu. So it could be male or female, anyone. The V will come over here. That's how the puzzle is over. Once it's done, you do it by your own once. మీరు ఓన్గా ఒకసారి చేసుకోండి. దాని తర్వాత దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేశారో చూద్దాం. Who among the following persons stands up first at the counter B? ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా ఉంటాయి. కౌంటర్ బిలో ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు? T. సో T అంటే మనకి కౌంటర్ B అన్నారు కదా. ఓకే, కౌంటర్ B. Who is the first person? It's T. అంతే కదా కౌంటర్ బిలో. సో ఇట్స్ T. ఆప్షన్ C. నెక్స్ట్ రండి. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్?
among the following is standing at the third position in the queue on counter D? Third position. Third position from the backward side or third position from the forward side? ఇవి మెన్షన్ చేయకపోతే మేము ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్ సైడ్ నుంచే తీసుకుంటాం. సో లెట్స్ కమ్ టు దిస్ వన్. థర్డ్ పొజిషన్ ఇన్ కౌంటర్ డి. సో లెట్స్ గో టు కౌంటర్ డి. థర్డ్ పొజిషన్ is S. So these all are very direct question. Option C. Next question కి వెళ్దాం. Who among the following is standing behind O in the queue? Behind O. So look at this one. Behind O, no one is there because this is what O is. This is what O is. No one is there. So do we have any option called no one? Yeah, no one. Option D. Now question number 4. That is wife of K is standing against which of the counter? So first find it out. Who is wife of A? The wife of K. Wife of K is N. The N is standing against counter D. That's D is my answer. So look at this one, D. Option D. And the last question. Who among the following is standing to the immediate right of the person standing at second position in the queue on counter C? Look at this one. What is saying here? Counter C గురించి ఏం చెప్పారు? The second position. So this is first and this is second position. Who among the following standing immediate right of the person? Right of the person. Your right, immediate right. Right? Your right standing at the second position in the queue in counter C. This is what the counter C second position. So దీనికి immediate right. So that means దీనికి రైట్ సైడ్ ఏ కౌంటర్ ఉన్నది మనకి? బి కౌంటర్ ఉంది. సో యాక్చువల్లీ B2లో ఎవరు ఉన్నారు ఇది క్వశ్చన్ అడగడం. సో దాట్ ఈస్ B2లో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి క్వశ్చన్ అరేంజ్మెంట్లో. దిస్ ఇస్ B2. దాట్స్ R. Let's come and check. We have R. R is not there. Answer is none of. I request you to once again repeat the same thing. మీరు ఓన్గా ఒకసారి చేసుకోండి. And I'll be meeting you in the next video. Thank you very much.